Shri Chaitanya Kripa Puro Bhuvi Bhuvo Bara Bahantarako. Shri Chaitanya Kripa Puro Bhuvi Bhuvo Bahantarako. Bande Rupa Sanatana Ragutako Shri Jiva Gopalako. Bande Rupa Sanatana Ragutako Shri Jiva Gopalako. Nana Shastra Vicharina Kanpano Sadharma Samstapako. Nana Shastra Vicharina Kanpano Sadharma Samstapako. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manna Sharanyakaro. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandina Mataliko. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandina Mataliko. Bande Rupa Sanatana Ragutako Shri Jiva Gopalako. Bande Rupa Sanatana Ragutako Shri Jiva Gopalako. Bande Rupa Sanatana Ragutako Shri Jiva Gopalako. Rupa Sanatana Ragutako Shri Jiva Gopalako. So today we're beginning to read from Nectar of Devotion. আজ আমরা ভক্তি রসামৃত গ্রন্থ থেকে শুরু করব। We'll begin with the preface. আমরা প্রস্তাবনা থেকে শুরু করব। The preface is used to describe the aim, the object of this book. প্রস্তাবনাতে উল্লেখ করা হয় যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি। The Krishna consciousness movement is conducted under the supervision of Srila Rupa Goswami. এই ভক্তি রসামৃত গ্রন্থর এই রচনাটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল। So we just finished speaking on the Nectar of Instruction or Upadeshamrita. That was also written by Srila Rupa Goswami. আমরা উপদেশামৃত সমাপ্ত করেছি, যেটাও কিনা শ্রীল রূপ গোস্বামীরই লেখা। And this preface is a preface to the Nectar of Devotion, which is a summary study of a book by Rupa Goswami called the Bhakti Rasamrita Sindhu. এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের যে সামারি স্টাডি বা সংক্ষিপ্ত সারি এখানে রয়েছে। The Bhakti Rasamrita Sindhu is probably the most famous of Rupa Goswami's books. রূপ গোস্বামীর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু অন্যতম। And it has been commented on by many acharyas. এবং অনেক আচার্যরা এই গ্রন্থের উপরে টিকা রচনা করেছেন। So Srila Prabhupada describes here that Rupa Goswami is the leader. This Krishna consciousness movement is conducted under his supervision.
শিল রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন, শিল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন যে শিল রূপ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে এই ভক্তি পথের ভক্তি অনুশীলন চলছিল। And Srila Prabhupada will describe in the preface, he'll introduce something about Rupa Goswami here. এবং শিল প্রভুপাদ রূপ গোস্বামীর ব্যাপারে কিছু এখানে লিখেছেন। The Gaudiya Vaishnavism, or Bengali Vaishnavas, are mostly followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, of whom the 6 Goswamis are direct disciples. গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা বাঙালি বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্বরগোস্বামীর কেউ বা স্বরগোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। And so there are many different Vaishnavas, and Chaitanya Mahaprabhu's followers are called the Gaudiya Vaishnavas. অনেক অনেক বৈষ্ণব রয়েছে, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলা হয়। And the 6 Goswamis of Vrindavan, the 6 Goswamis resided in Vrindavan. They were all considered direct disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu. স্বরগোস্বামীগণ যারা বৃন্দাবনে নিবাস করতেন তারা সব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সরাসরি শিষ্য ছিলেন। And Rupa and Sanatan, they were like the head of the 6 Goswamis. They were the most scholarly and the most, they wrote the most books. Of course, then their younger nephew, Jiva Goswami, he also wrote a lot of books. তো স্বরগোস্বামীগণের মধ্যে রূপ এবং সনাতন গোস্বামীকে প্রধান বলা হয় এবং তারাই বেশিরভাগ গ্রন্থ রচনা করেছেন। অবশ্য জীব গোস্বামীও প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ রচনা করেছেন। So they have a very important position in the history of Vaishnavism. তো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে ইতিহাসে এই গোস্বামীগণের প্রমুখ ভূমিকা রয়েছে। Therefore, Srila Narottama Das Thakur has sung Rupa Raghunatha Pade Hai Bhyakuti Kabehama Bujahabose Yugala Priti. When I am eager to understand the literature given by the Goswamis, then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha and Krishna. So, Narottama Das Thakur তিনি গাইছেন যে কখন আমি এই গোস্বামীগণের রচিত এই সাহিত্য আমি অধ্যয়ন করে আত্মস্থ করতে পারবো এবং কবে আমি রাধা এবং কৃষ্ণের সেই যুগল প্রীতি চিন্ময় যুগল প্রীতি সম্পর্কে জ্ঞান বা অনুধাবন লাভ করব। So Narottama Das Thakur is quoted here by Srila Prabhupada. Narottama Das Thakur wrote many Vaishnava songs. তো এখানে শ্রীল প্রভুপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুরের উল্লেখ করেছেন এবং যিনি কিনা প্রচুর সঙ্গীত বা বৈষ্ণব ভজন রচনা করেছেন। Narottama Das was he was initiated by Lokanath Das Goswami. নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি লোকনাথ দাস গোস্বামী কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন। Lokanath Das Goswami is not included among the 6 Goswamis, but he was one of the very first persons to go and live there in Vrindavan and try to excavate the places of Krishna's pastimes. যদিও লোকনাথ দাস গোস্বামী স্বরগোস্বামী গণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নন, কিন্তু তিনি একজন অত্যন্ত প্রমুখ বৈষ্ণব যিনি বৃন্দাবনের বিভিন্ন লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। So in this song, Narottama Das Thakur describes that in order to understand the pastimes of Radha and Krishna, you have to go through the literature of the Goswamis. And Narottama Das Thakur particularly mentions Rupa Goswami and Raghunath Goswami. এখানে যেরকম নরোত্তম দাস ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে রাধা কৃষ্ণের চিন্ময় যুগল প্রীতির ব্যাপারে জানার ক্ষেত্রে অথবা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে আমাদের স্বরগোস্বামী রচিত বিশেষ করে রূপ এবং রঘুনাথ এদের রচিত গ্রন্থের উপর বেশি মনোনিবেশ করতে হবে। Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to bestow upon human society the benediction of the science of Krishna. The most exalted of all the activities of Lord Krishna are his pastimes of conjugal love with the gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in the mood of Srimati Radharani, the best of the gopis.
Therefore, to understand the mission of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and follow in his footsteps, one must very seriously follow in the footsteps of the 6 Goswamis, Sri Rupa, Sanatan, Bhatta Raghunath, Sri Jiva, Gopal Bhatta and Dasa Raghunath. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো যে রাধারানীর যে প্রেম কৃষ্ণের প্রতি সেটি ব্যক্ত করা মানব সমাজের কাছে, বিশেষ করে গোপী ভাব, গোপীদের যারা কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত তাদের ভাব কি কৃষ্ণের সেবায়, এবং সেই ব্যাপারে আমাদের যদি জানতে চাই তাহলে আমরা বিশেষ করে স্বরগোস্বামীগণ রচিত যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে অধ্যয়ন করতে হবে, এবং এর ফলেই আমাদের মানব সমাজের মানব কুলের অত্যন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। So the loving affairs of Krishna are often misunderstood. If one wants to understand them properly, one has to go through Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Lord Chaitanya Mahaprabhu guided his followers in how to properly understand these pastimes. তো আমরা অনেক সময় ভুল করে থাকি রাধা কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা সমূহ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে, বোঝার ক্ষেত্রে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তিনি এবং তার ভক্তগণ যে ভাব দেখিয়ে গেছেন কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনের, সেই পন্থা অনুসরণ করার ফলেই আমরা এই ভাবটা বুঝতে সমর্থ হব। But in order to understand Lord Chaitanya, you have to go through the Goswamis, particularly Srila Rupa Goswami. কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে জানার জন্য বা তার ভাব বোঝার জন্য আমাদের স্বরগোস্বামীগণের আশ্রয় নিতে হবে, বিশেষ করে শ্রীল রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। Srila Rupa Goswami was the leader of all the Goswamis, and to guide our activities, he gave us this upadesh. Oh, I'm in the wrong. Yeah, I should be in the Nectar of Devotion. Krishna. I've been reading the wrong book, Prabhu. That's why it's not matching with my Bengali book. Yeah. Okay. The Nectar of Devotion is a summary study of Bhakti Rasamrita Sindhu, which was written in Sanskrit by Srila Rupa Goswami Prabhupada. He was the chief of the 6 Goswamis, who were the direct disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When he first met Lord Chaitanya, Srila Rupa Goswami Prabhupada was engaged as a minister in the Mohammedan government of Bengal. He and his brother Sanatan were then named Dabir Kas and Sakara Malik, respectively, and they held responsible posts as ministers of Nawab Hussain Shah. At that time, 500 years ago, the Hindu society was very rigid, and if a member of the Brahmin caste accepted the service of a Mohammedan ruler, he was at once rejected from Brahmin society. That was the position of the 2 brothers, Dabir Kas and Sakara Malik. They belonged to the highly situated Saraswat Brahmin community, but they were ostracized due to their acceptance of ministerial posts in the government of Hussain Shah. It is the grace of Lord Chaitanya that he accepted these 2 exalted personalities as his disciples and raised them to the position of Goswamis, the highest position of Brahminical culture. Similarly, Lord Chaitanya accepted Haridas Thakur as his disciple, although Haridas happened to be born of a Mohammedan family, and Lord Chaitanya later on made him the Acharya of the chanting of the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. এই গ্রন্থটি শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদের সংস্কৃত রচনা
ভক্তি রসামৃত সিন্ধু নামক গ্রন্থের সার সংকলন। শ্রীল রূপ গোস্বামী হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, স্বর গোস্বামীদের অন্যতম। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামীর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বাংলার মুসলমান নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এবং তার ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী তখন দবির খাস ও সাকর মল্লিক নামে পরিচিত ছিলেন। আজ থেকে 500 বছর আগে সেই সময় হিন্দু সমাজ অত্যন্ত গোঁড়া ছিল এবং কোনো ব্রাহ্মণ যদি মুসলমান নবাবের চাকরি গ্রহণ করত তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে সমাজচ্যুত করা হতো। দবির খাস ও সাকর মল্লিকও তাই সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। তারা অতি সম্ভ্রান্ত সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মুসলমান নবাব হুসেন শাহের দরবারে চাকরি গ্রহণ করার ফলে তারা সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। অপার করুণাময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু তার শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং সমস্ত ব্রাহ্মণকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ যে গোস্বামী পদ তাতে অধিষ্ঠিত করেন। ঠিক এমনইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে তার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের নামাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, যদিও তিনি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। So Prabhupada is giving us the historical background to how Rupa and Sanatan were recruited to become disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So এখানে প্রভুপাদ উল্লেখ করছেন বা বর্ণনা করছেন কিভাবে রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী তাদের পূর্ব জীবন কিরূপ ছিল এবং কিভাবে তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে শিষ্য হয়েছিলেন বা তার অনুসরণকামী হয়েছিলেন। Both Srila Rupa Goswami and Srila Sanatan Goswami, the two brothers, were born in a very high-class Brahmin family, but their family actually came from South India, but they'd moved to Bengal, and when they were residing there in Bengal, the local Muslim government recruited them and made them high ministers, gave them big positions in their government. আসলে রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী দুজনেই উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশ সারস্বত বংশের জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তারা আসলে দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন, কিন্তু তারা পরবর্তীকালে বাংলায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন এবং সেখানে তাদের প্রতিভা প্রত্যক্ষ করে তখনকার মুসলিম নবাব হুসেন শাহ তাদেরকে মন্ত্রিত্ব পদে অধিষ্ঠিত করেন। So they were so successful in their jobs with the Muslim government that the Muslim government gave them Muslim names and they had actually become like Muslims. আসলে তারা রাজকার্যে এতই পারদর্শী হয়েছিলেন এবং এতই তারা সুনাম অর্জন করেছিলেন যে মুসলিম নবাব তাদেরকে মুসলিম নাম দিয়ে দিয়েছিলেন, দবির খাস, সাকর মল্লিক, এবং তারা মুসলিমদের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। The ruler Nawab Hussain Shah was very powerful and he coerced them, he forced them that they had to join him and work for him. তখনকার মুসলিম নবাব হুসেন শাহ খুবই শক্তিশালী এবং প্রতাপশালী ছিলেন, তিনি তাদেরকে জোর করেছিলেন যে তাদেরকে যোগদান করতে হবে এই মন্ত্রিত্ব পদে। But they were not happy in this situation and they wrote to Lord, they'd heard about Lord Chaitanya Mahaprabhu and they wrote to him and contacted him. তারা অবশ্য এই রাজপদে বা রাজকার্যে তাদের রুচি বা মন ছিল না, তাই জন্য তারা কোনোভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। And Lord Chaitanya was very happy to get their letter and he went to meet them. He went to Ramakeli and he met them there. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু খুবই প্রসন্ন হয়েছিলেন তাদের নিকট থেকে ওই পত্রটি পেয়ে এবং তিনি রামকেলিতে গমন করেছিলেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। Ramkeli was where Rupa and Sanatan were residing in the service of the Mohammedan government. রামকেলি হল সেই স্থান যেখানে রূপ এবং সনাতন গোস্বামী সেই মুসলিম সম্রাটের চাকরি করছিলেন। So after they met Lord Chaitanya Mahaprabhu, then Rupa and Sanatan decided they had to leave, they had to get out of their jobs. যখন রূপ এবং সনাতন গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পেলেন তারপরে তারা ঠিক করলেন যে তারা তাদের যে পদ বা চাকরি ত্যাগ করবেন। So Srila Prabhupada is describing how Lord Chaitanya Lord Chaitanya accepted them as his disciples, although they were coming from the Mohammedan society. এখানে রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে যদিও তারা মুসলিমদের মতো হয়ে গেছিলেন তখন, তারপরেও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অপার করুণাময় হয়ে তাদেরকে
শিষ্যত্ব পদ দান করেছিলেন। In that time, 500 years ago, Hindu society was very orthodox, and if somebody became involved with Mohammedans, it was very hard for them to become restored again to Hindu society. 500 বছর পূর্বে আমাদের হিন্দু সমাজ খুবই গোঁড়া ছিল, খুবই স্ট্রিক্ট ছিল। কেউ যদি মুসলিমদের সঙ্গে কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তো বা তাদের অধীনে চাকরি করতো, তাহলে তারা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হতো এবং তাদের পক্ষে পুনরায় হিন্দু সমাজে যোগদান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াতো। In the Chaitanya Charitamrita, we can read about one person called Subudhi Rai, and how Subudhi Rai was made into a Mohammedan by one person. He had some dealings with some young Mohammedan man, and later on that Mohammedan man made him into a Muslim. And so he approached the Brahmins what he could do to keep his Hindu caste. শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতে সুবুদ্ধি রায় নামক এক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি কিনা মুসলিমদের সঙ্গে কিছু কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং একটি মুসলিম লোক তাকে মুসলিম বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তার জাতি রক্ষায় ব্রাহ্মণদের দ্বারস্থ হয়েছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কিভাবে আমি আবার আমার হিন্দুত্ব লাভ করতে পারি, আমি হিন্দু সমাজ আমি যোগদান করতে পারি। So he was told the only thing he could do, he'd have to drink boiling ghee, and that's the only way he could save himself from the Muslim society. তখন সে ব্রাহ্মণরা তারা বিধান দিয়েছিল যে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো গরম গরম অত্যন্ত ফুটন্ত ঘি আপনাকে পান করতে হবে, এটাই আপনার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, আপনি যে মুসলিম হয়ে গেছেন। So in other words, it's like committing suicide. তো এটা আসলে আত্মহত্যার মতোই। But Lord Chaitanya, his program was let people chant Hare Krishna, and in this way they can save themselves. কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দান করা এবং জপ করার মাধ্যমে তারা যাতে উন্নত হতে পারে। Lord Chaitanya's principle is universal. Anyone who knows the science of Krishna and is engaged in the service of the Lord is accepted as being in a higher position than a person born in a family of a Brahmana. That is the original principle accepted by all Vedic literatures, especially by Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. The principle of Lord Chaitanya's movement in educating and elevating everyone to the exalted post of a Goswami is taught in the Nectar of Devotion. যে তত্ত্ব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিতে এসেছিলেন তা সার্বজনীন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে মানুষ কৃষ্ণ তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তার পদ ব্রাহ্মণ কুলে জাত মানুষের থেকেও অনেক ঊর্ধ্বে। সেই কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বিশেষ করে ভগবদ গীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবতে স্বীকৃত হয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে যথার্থ পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করে তাদের অতি উচ্চ গোস্বামীর পদে অধিষ্ঠিত করা। শ্রীমান মহাপ্রভু প্রদত্ত সেই শিক্ষা এই ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। So we see how in the Hindu society they give importance to birth, but Lord Chaitanya did not follow this principle. Lord Chaitanya gave importance to what a person actually knows and how he works. He should know the science of Krishna and he should engage in the service of Krishna. আমরা দেখি যে হিন্দু সমাজ তারা জন্মের উপরে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। তারা বলে যে জন্মই সব কিছু, জন্ম ব্রাহ্মণ হলেই ব্রাহ্মণ, বা না হলে সে ব্রাহ্মণ হতে পারবে না। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা থেকে দেখতে পাই যে জন্মের অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কর্মই হলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে একজন মানুষ সে কতটা জানে এবং সেই জ্ঞান অনুসারে সে কতটা অনুশীলন করছে বা তার কার্যকলাপ কীরূপ, সেটার উপরেই তার গুণ বা সে ব্রাহ্মণ কিনে নির্ভর করে। যেরকম একজন মানুষ তার যদি ব্রাহ্মণের মতো জ্ঞান থাকে এবং সে ব্রাহ্মণোচিত ভগবত ভক্তি অনুশীলনে রত থাকে, তাহলে সে ব্রাহ্মণ আসলে। So Prabhupada writes here, this principle of elevating everyone to a post of Goswami is being taught in this book, which is similar to what was taught also in Upadeshamrita, that you can become a spiritual master and take disciples all over the world. তো এখানে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে কিভাবে একজন
অনুশীলনের মাধ্যমে গোস্বামী পদে উন্নীত হতে পারে। আমরা দেখেছি যে উপদেশামৃত একই কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কৃষ্ণ ভক্তি ক্রম অনুশীলনের ফলে তারা তাদের হৃদয় শুদ্ধ হয় ক্রমাগত এবং তারা গোস্বামী পদে উন্নীত হতে পারে এবং তারা দীক্ষাগুরু হতে পারে এবং তারা শিষ্য গ্রহণ করতে পারে। So these two books have a lot in common. তো এই দুটি গ্রন্থের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। Although Upadeshamrita is condensed and Nectar of Devotion is more voluminous. যদিও উপদেশামৃত খুবই ঘনীভূত বা গাঢ়, কিন্তু ভক্তি রসামৃত সিন্ধু অনেক বিশদ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা রয়েছে। Lord Chaitanya met the two brothers, Dabir Kas and Sakar Malik, in a village known as Ramakeli in the district of Malda. And after that meeting, the brothers decided to retire from government service and join Lord Chaitanya. Dabir Kas, who was later to become Rupa Goswami, retired from his post and collected all the money he had accumulated during his service. It is described in Chaitanya Charitamrita that his accumulated saving in gold coins equaled millions of dollars and filled a large boat. He divided the money in a very exemplary manner, which should be followed by devotees in particular and by humanity in general. 50% of his accumulated wealth was distributed to the Krishna conscious persons, namely the Brahmanas and the Vaishnavas. 25% was distributed to relatives, and 25% was kept against emergency expenditure and personal difficulties. Later on, when Sakara Malik also prepared to retire, the Nawab was very much agitated and put him into jail. But Sakara Malik, who was later to become Srila Sanatan Goswami, took advantage of his brother's personal money, which had been deposited with a village banker, and escaped from the prison of Hussein Shah. In that way, both brothers joined Lord Chaitanya Mahaprabhu. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে দবির খাস ও সাকর মল্লিক এই দুই ভাইয়ের প্রথম মিলন হয় মালদহ জেলার রামকেলি গ্রামে এবং সেই মিলনের ফলে দুই ভাই নবাবের মন্ত্রিত্বের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। দবির খাস, যিনি পরবর্তীকালে রূপ গোস্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি তখনই তার রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং কর্মরত অবস্থায় যে ধন সম্পদ তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তা যথাযথভাবে বিতরণ করে শ্রীমান মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতে বর্ণনা করা রয়েছে, তার কাছে এত সোনা ছিল যে তাতে একটি বড় নৌকা বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। তার সম্পত্তি তিনি যেভাবে বিতরণ করেছিলেন সেই দৃষ্টান্ত ভগবত ভক্তদের এমনকি সমস্ত মানব সমাজে গ্রহণ করা উচিত। তার সম্পত্তির অর্ধাংশ তিনি ভগবত ভক্তদের মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিতরণ করেন, 1/4 তার আত্মীয় স্বজনদের দান করেন এবং বাকি 1/4 একজন ব্যবসায়ীর কাছে গচ্ছিত রেখে দেন, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে বলে। তারপর সাকর মল্লিক যখন নবাবের কাছ থেকে অবসর গ্রহণের প্রস্তাব করেন, নবাব খুব অসন্তুষ্ট হন এবং কোনো মতেই তাকে রাজকার্যে বহাল থাকতে সম্মত করতে না পেরে তিনি অবশেষে তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন। সাকর মল্লিক, যিনি পরবর্তীকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি রূপ গোস্বামীর গচ্ছিত টাকাটি কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয়ে হুসেন শাহের কারাগার থেকে মুক্ত হন। এইভাবে দুই ভাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। So Rupa Goswami was able to leave first. We should understand both Rupa and Sanatan were not young men. They were quite elderly at this point. You know, young men wouldn't be given such a big position in the government. And young men wouldn't be able to accumulate so much wealth. So they'd been working, and they'd accumulated wealth. And we're told how Rupa Goswami divided his wealth. তো আমরা এখানে রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীর জীবন সম্পর্কে জানতে পারছি এবং তারা আসলে কম বয়স্ক বা তরুণ ছিলেন না, তারা কিছুটা মধ্যবয়স্ক ছিলেন, কারণ একজন অল্প বয়স্ক যুবকের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি এত বড় পদে অধিষ্ঠিত হওয়া প্রায় অসম্ভব এবং এত পরিমাণে সম্পদ অর্জন করাটাও খুব মুশকিল। কিন্তু যাই হোক, তারা তাদের গচ্ছিত টাকা দিয়ে তারা সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। And so Sanatana Goswami, he had
he was not able to leave at the same time as Rupa Goswami, and when he was remaining there, and it resulted in him being put in jail by the Nawab, because the Nawab wanted to keep Sanatan there in the government. He wouldn't let him go, and when he heard he was planning to leave, he put him in prison. যদিও সনাতন গোস্বামী ছিল রূপ গোস্বামীর মতো সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্য ত্যাগ করতে পারেননি, কিন্তু তার ফলে তাকে জেলে যেতে হয়েছিল, কারণ তিনি যখন বলেছিলেন যে তিনি তার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, রাজা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তাকে জেলে বন্দি করে রেখেছিল যাতে সে বেরোতে না পারে। So this is all described in Chaitanya Charitamrita in detail. How Sanatana escaped from prison and came to join Lord Chaitanya. তো শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে খুবই বিশদে বর্ণনা রয়েছে যে কীভাবে সনাতন গোস্বামীকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল এবং তিনি সেখান থেকে কীভাবে ছাড়া পেয়ে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। But it was Rupa Goswami who came first, and he met Lord Chaitanya. We're going to hear now. Rupa Goswami first met Lord Chaitanya at Prayag. Now it's known as, previously it was called Allahabad, now it's called Prayagraj in India. And on the Dash Ashwamedha bathing ghat of that holy city, the Lord instructed him continually for 10 days. The Lord particularly instructed Rupa Goswami on the science of Krishna consciousness. These teachings of Lord Chaitanya to Srila Rupa Goswami are narrated in our book, Teachings of Lord Chaitanya. ছিল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয় প্রয়াগে বা এলাহাবাদে, যেটি প্রয়াগরাজ নামে পরিচিত, এবং সেই পুণ্যতীর্থের দশাশ্বমেধ ঘাটে মহাপ্রভু তাকে 10 দিন ধরে পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি রূপ গোস্বামীকে বিশেষভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ছিল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা আমাদের দ্য টিচিংস অফ লর্ড চৈতন্য নামক ইংরেজি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। So if any of you have the opportunity to go there to Prayagraj, you can go there to the Dash Ashwamedha Ghat. The place is there, and you can see there the place, the spot where Lord Chaitanya sat. It spent 10 days instructing Rupa Goswami in the science of Krishna consciousness. তো আপনার যদি কখনো এলাহাবাদ বা প্রয়াগরাজে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়, আপনি অবশ্যই দশাশ্বমেধ ঘাটে যেতে পারেন এবং দর্শন করতে পারেন, যেখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 10 দিন অবস্থান করে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে পারমার্থিক তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। Later, Srila Rupa Goswami Prabhupada elaborated the teachings of the Lord with profound knowledge of revealed scriptures and authoritative references from various Vedic literatures. Srila Srinivasacharya describes in his prayers to the 6 Goswamis that they were all highly learned scholars, not only in Sanskrit but also in foreign languages such as Persian and Arabic. They very scrutinizingly studied all the Vedic scripture in order to establish the cult of Chaitanya Mahaprabhu on the authorized principles of Vedic knowledge. The present Krishna consciousness movement is also based on the authority of Srila Rupa Goswami Prabhupada. We are therefore generally known as Rupanugas, or followers in the footsteps of Srila Rupa Goswami Prabhupada. It is only for our guidance that Srila Rupa Goswami prepared his book, Bhakti Rasamrita Sindhu, which is now presented in the form of the Nectar of Devotion. Persons engaged in the Krishna consciousness movement may take advantage of this great literature and be very solidly situated in Krishna consciousness. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, পরবর্তীকালে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ সেই বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক বিবরণ এবং শাস্ত্র জ্ঞানের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু স্বরগোস্বামী অষ্টকম নামক স্তবে বর্ণনা করে গেছেন যে এই 6 জন গোস্বামী ছিলেন অতি উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত। তারা কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই পারদর্শী ছিলেন না, ফার্সি, আরবি ইত্যাদি বিদেশি ভাষাতেও তাদের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে বৈদিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র বিচার করে দেখিয়েছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করাই হচ্ছে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ছিল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত সমস্ত বৈদিক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই আমরা রূপানুগ বৈষ্ণব নামে পরিচিত, অর্থাৎ আমরা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। আমাদের পথ প্রদর্শন করবার জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ এই ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন, যার ভাষ্য সহ ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে দ্য নেক্টার অফ ডিভোশন। বর্তমানে গ্রন্থটি দ্য নেক্টার অফ ডিভোশনের বাংলা অনুবাদ। যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাদের এই মহান শাস্ত্র গ্রন্থটির সাহায্য গ্রহণ করার মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। So Prabhupada tells us how Srinivasacharya glorified the Goswamis. Just like at the beginning of the class we sang the first two verses from the Goswami Astakam, describing about the life of the Goswamis. Nana Shastra Vicharinai Kanapano Saddharma Samstapano. That they scrutinizingly studied all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles. আমরা শ্রীনিবাস আচার্যের রচিত গোস্বামী অষ্টকম পাঠ করি। আমরা যেরকম এই আলোচনার পূর্বে গোস্বামী অষ্টকমের প্রথম দুটি শ্লোক আমরা কীর্তন করি এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে সেখানে নানা শাস্ত্র তারা অধ্যয়ন করেন খুবই তাদের পাণ্ডিত্য সহকারে এবং সেখানে তাদের যে ধর্ম বা শাস্ত্রের সার তারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। So Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed Rupa Goswami for 10 days, and then after taking these instructions, Rupa Goswami went and he researched different Vedic scriptures, and he wrote his books like Bhakti Rasamrita Sindhu and also Upadesh Amrita. শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট থেকে 10 দিন ধরে ভগবত তত্ত্ববিজ্ঞানের উপরে জ্ঞান লাভের পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং রটন পঠন করে সেখান থেকে তিনি শাস্ত্রের সার তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ যেরকম ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেন। Not only these two books, those were two books he wrote, but there were many other books written by Rupa Goswami. শুধুমাত্র তারা এই দুটি গ্রন্থই রচনা করেনি, তারা আরও প্রচুর অন্যান্য গ্রন্থ রচনাও করেছেন। And where in the Krishna consciousness movement, all the acharyas in their pranam mantra, they're often described as being Rupanugas, followers in the footsteps of Rupa Goswami. এবং আমরা বিভিন্ন আচার্যগণ রচিত প্রণাম মন্ত্র আমরা দেখতে পাই রূপানুগ শব্দটির উল্লেখ, যে আমরা আমাদের সম্প্রদায়টি রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবত তত্ত্ব অনুশীলন করে। Like Srila Bhakti Vinod Thakur, Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namani Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Variety. I offer my obeisances to Srila Bhakti Vinod Thakur, who is a follower in the footsteps of Rupa Goswami. যেরকম শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্র আমরা রূপানুগ শব্দটির উল্লেখ পাই, যেখানে যে শ্লোকটির অর্থ হলো যে আমি সেই ভক্তি বিনোদ ঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন করি যিনি রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন বা রূপানুগ বৈষ্ণব। Not only Bhakti Vinod Thakur, but Bhakti Gorkishodas Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, often they're described in their pranam mantras as being Rupanugas, followers in the footsteps of Srila Rupa Goswami. শুধুমাত্র ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নয়, গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, এনাদের প্রণাম মন্ত্র রূপানুগ শব্দটি উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা সবাই বোঝায় যে সবাই রূপানুগ বৈষ্ণব। So after giving us some information about Srila Rupa Goswami, now in the preface Srila Prabhupada is going on to describe about the aim of the book, and he's going to describe to us about this bhakti, about devotional service and the rasa, the relationships. তো রূপ গোস্বামীর এবং সনাতন গোস্বামীর ব্যাপারে কিছু প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরার পরে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তির ব্যাপারে ভক্তির সারাংশ এখানে ভূমিকাতে কিছুটা বর্ণনা করেছেন। Bhakti means devotional service. Every service has some attractive feature which drives the servitor progressively on and on.
even every one of us within the world is perpetually engaged in some sort of service, and the impetus for such service is the pleasure we derive from it. Driven by affection for his wife and children, a family man works day and night. A philanthropist works in the same way for love of the greater family, and a nationalist for the cause of his country and countrymen. That force which drives the philanthropist, the householder, and the nationalist is called rasa, or a kind of mellow or relationship whose taste is very sweet. Bhakti ras is a mellow different from the ordinary rasa enjoyed by mundane workers. Mundane workers labor very hard day and night in order to relish a certain kind of ras, which is understood as sense gratification. The relish or taste of the mundane ras does not long endure, and therefore mundane workers are always apt to change their position of enjoyment. A businessman is not satisfied by working the whole week. Therefore, wanting a change for the weekend, he goes to a place where he tries to forget his business activities. Then, after the weekend is spent in forgetfulness, he again changes his position and resumes his actual business activities. Material engagement means accepting a particular state for some time and then changing it. This position of changing back and forth is technically known as boga tyaga, which means a position of alternating sense enjoyment and renunciation. A living entity cannot steadily remain either in sense enjoyment or in renunciation. Change is going on perpetually, and we cannot be happy in either state because of our eternal constitutional position. Sense gratification does not endure for long, and it is therefore called chapala sukha, flickering happiness. For example, an ordinary family man who works very hard day and night and is successful in giving comforts to the members of his family, thereby relishes a kind of mellow, but his whole advancement of material happiness immediately terminates along with his body as soon as his life is over. Death is therefore taken as a representative of God for the atheistic class of men. The devotee realizes the presence of God by devotional service, whereas the atheist realizes the presence of God in the shape of death. At death, everything is finished, and one has to begin a new chapter of life in a new situation, perhaps higher or lower than the last one, in any field of activity, political, social, national or international. The result of our actions will be finished with the end of life. That is sure. ভক্তি কথাটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের সেবা। সব রকমের সেবাতেই এমন একটা আকর্ষণীয় মাধুর্য থাকে যা মানুষকে সেই সেবায় অনুপ্রাণিত করে। এই জগতে আমরা সকলেই প্রতিনিয়ত কোনো না কোনোভাবে কারো না কারো সেবা করে চলেছি। সেবা না করে আমরা থাকতে পারি না। স্ত্রীর এবং সন্তানের প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়ে গৃহী ব্যক্তিরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত পরিশ্রম করে। তেমনি আবার লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা সমস্ত জনগণের জন্য বা একটি বৃহৎ পরিবারের জন্য একইভাবে পরিশ্রম করে। জাতীয়তাবাদীরা তাদের দেশ এবং দেশের মানুষের মঙ্গল সাধন করার জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে। যে আবেগ এই সমস্ত গৃহী লোকহিতৈষী ও জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করে তাকে বলা হয় রস, অর্থাৎ এক প্রীতির সম্পর্ক যার স্বাদ অত্যন্ত মধুর।
ভক্তিরস হচ্ছে এমনই এক অপ্রাকৃত রস, জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বিষয়ী কর্মীরা যে রস আস্বাদন করে থাকে সেই রস আর এই রস এক নয়। দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিষয়াসক্ত মানুষরা যে রস আস্বাদন করে তা তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ছাড়া কিছুই নয়। সেই রসের স্বাদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাই বিষয়াসক্ত মানুষরা সর্বদাই তাদের উপভোগের অবস্থার পরিবর্তন করে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার চেষ্টা করে। ব্যবসায়ী সারা সপ্তাহ ধরে কাজ করে শান্তি পায় না, তাই সপ্তাহ শেষে কোথাও বেড়াতে গিয়ে সে তার ব্যবসা বাণিজ্যের কথা খানিকের জন্য ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। এইভাবে দুদিন ব্যবসা বাণিজ্যের কথা ভুলে থেকে সে আবার তার ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ শুরু করে। জাগতিক কর্ম মানেই হচ্ছেই কিছুকালের জন্য কোনো কর্মে রত হওয়া এবং তারপরে তা থেকে বিরত হওয়া। একে বলা হয় ভোগ ত্যাগ, অর্থাৎ কোনো বিশেষ উপায়ে কিছুকালের জন্য জড় ইন্দ্রিয় ভোগ করার চেষ্টা করা এবং তারপর তা পরিত্যাগ করা। জীব কখনোই অবিচলিতভাবে জড় ইন্দ্রিয় অথবা ত্যাগে লিপ্ত হতে পারে না। পরিবর্তন প্রতিনিয়তই হয়ে চলেছে এবং আমরা এর কোনো অবস্থাতেই সুখী হতে পারি না, কারণ আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছি। জড় ইন্দ্রিয় সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাই তাকে বলা হয় চপল সুখ। যেমন কঠোর পরিশ্রম করে কোনো মানুষ তার পরিবার পরিজনদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে সক্ষম হতে পারে এবং তার ফলে সে কোনো বিশেষ রস আস্বাদন করতে পারে, কিন্তু তার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত সুখও অন্তর্হিত হয়ে যায়। তাই নাস্তিক ভাবাপন্ন মানুষের কাছে মৃত্যু হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধি। ভগবত ভক্ত ভগবত সেবার দ্বারা ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে, আর নাস্তিক মৃত্যুরূপে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে। মৃত্যুতে সব কিছুই পরিসমাপ্তি হয় এবং তাকে নতুন পরিবেশে নতুন জীবন শুরু করতে হয়, সম্ভবত আগের জীবন থেকে উন্নত আর অথবা নিম্ন ধরনের, রাজনৈতিক, সামাজিক, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক। যে কোনো কর্মক্ষেত্রে জীবনের পরিসমাপ্তিতে আমাদের সমস্ত কর্মফল হবে, সেটা অবধারিত। ভক্তিরস কিন্তু মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যায় না, তা আত্মার সঙ্গে নিত্যকাল বিরাজমান থাকে, তাই তাকে বলা হয় অমৃত, তার কখনো বিনাশ হয় না। Srila Prabhupada is describing us the nature of material rasa. That there must be some pleasure in every activity in the material world. If there's no pleasure, you won't do it for long. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে বর্ণনা করেছেন যে জাগতিক কর্মেও কিছুটা রসের দেখা যায় বা মেলো দেখা যায়, কারণ আমরা যদি কোনো কিছুতে আনন্দ না পাই আমরা সেটা বেশিক্ষণ করতে পারি না। কিন্তু জড়জাগতিক রসের একটা বিশেষত্ব হলো যে এটা বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না, আমরা কোনো কাজ থেকে সর্বক্ষণ আনন্দ লাভ করতে পারি না, কিছুক্ষণ পর সেই আনন্দটা শেষ হয়ে যায়। We see people working in the material world, they work because they work for money, and they think with the money they'll enjoy. জড়জাগতিক মানুষেরা পরিশ্রম করে এবং অনেক দিনরাত পরিশ্রম করে তারা টাকা উপার্জন করে, কারণ তারা ভাবে যে টাকা দিয়ে তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে পারবে খুব ভালোভাবে। As soon as the money is not enough, they don't want to work anymore. যখন দেখবে যে যথেষ্ট টাকা হয়ে গেছে তখন আর তারা কাজ করবে না। No, it's always agitation. The workers, they want to strike, they want more money, because they think with more money we'll enjoy more. অনেক সময় দেখা যায় যে যারা কর্মচারী রয়েছে তারা বিক্ষোভ করে, তারা বলে যে বেশি বেতন লাগবে তাদের, কারণ তারা ভাবে যে বেশি টাকা পেলে তারা বেশি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ভোগ করতে পারবে। So the motive for working is to enjoy, but when they don't enjoy, then they renounce, then they give it up. So Prabhupada describes boga and tyaga. তো এই মানুষের প্রবৃত্তি হলো যে কাজ করার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা, বা তারা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ লাভের জন্য তারা কর্ম করে, কিন্তু তখন কাজ করার পরে তারা দেখে যে তারা আনন্দ পাচ্ছে না, তখন তারা ত্যাগ করে, তারা রিনাউন্সিয়েশন করে। তো প্রভুপাদ বলছেন যে এটা হলো ভোগ ত্যাগের খেলা। And the pleasure which you get from this so-called material activities, the sense gratification, it is flickering, it's not eternal. এবং জড়জাগতিক কর্ম করে যে আনন্দ আপনি পাচ্ছেন সেটা খুব অস্থায়ী, খুব ক্ষণিক, এটা চিরস্থায়ী নয়। Srila Prabhupada uses the Sanskrit words, he uses the words chapala sukha, flickering happiness. Not happiness, in other words, happiness which doesn't last very long, very short time. শ্রীল প্রভুপাদ তাই জন্য জড়জাগতিক সুখকে বলেছেন চপল সুখ, মানে ক্ষণিকের সুখ, চঞ্চল সুখ, এটা বেশিক্ষণের জন্য স্থায়ী হয় না। We see in the material world people work, they go to enjoy, they can enjoy for one day, they can enjoy
2 days, the third day it becomes boring, they want to go somewhere else. আমরা দেখি যে মানুষ কাজে যায়, 2 দিন কাজ করে, 3 দিন কাজ করে, তারপরে তারা বোরিং হয়ে যায়, তারা বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা অন্য জায়গায় চলে যায়। So that's the nature of the material enjoyment, that it's alternating between pleasure and renunciation, and when there is some pleasure, it's very temporary, very flickery. তো এটা হলো জড়জাগতিক আনন্দ, যে তারা আনন্দ লাভের চেষ্টা করে এবং তারপরে তারা আবার ত্যাগ করে। তো এটা হলো ভোগ ত্যাগের একটি চক্র। And so in this way Prabhupada describes the material rasa. Now he's going to go on and describe bhakti ras. তো প্রভুপাদ এতক্ষণ তিনি জড়জাগতিক রসের কথা বর্ণনা করেছেন, এখন তিনি ভক্তি রসের কথা বর্ণনা করবেন। Bhakti ras, however, the mellow, relished in the transcendental loving service of the Lord, does not finish with the end of life. It continues perpetually and is therefore called amrita, that which does not die but exists eternally. This is confirmed in all Vedic literature. Bhagavad Gita says that a little advancement in bhakti yoga can save the devotee from the greatest danger, that of missing the opportunity for human life. The rasas derive from our feelings in social life, in family life, or in the greater family life of altruism, philanthropic, nationalism, socialism, communism, etc., do not guarantee that one's next life will be as a human being. We prepare our next life by our actual activities in the present life. A living entity is offered a particular type of body as a result of this action in the present body. These activities are taken into account by a superior authority known as Daiva, or the authority of God. This Daiva is explained in Bhagavad Gita as the prime cause of everything, and in Srimad Bhagavatam it is stated that a man takes his next body by Daiva Netrena, which means by the supervision of the authority of the Supreme. In its ordinary sense, Daiva is explained as destiny. Daiva supervision gives us a body selected from 8,400,000 forms. The choice does not depend on our education, but it is awarded to us according to our desire. If our body at present is engaged in activities of Krishna consciousness, then it is guaranteed that we will have at least a human body in our next life. A human being engaged in Krishna consciousness, even if unable to complete the course of bhakti yoga, takes birth in the highest division of human society so that he can automatically further his advancement in Krishna consciousness. Therefore, all bona fide activities in Krishna consciousness are amrita, or permanent. This is the subject matter of the nectar of devotion. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে ভক্তি রস কিন্তু মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যায় না, তা আত্মার সঙ্গে নিত্যকাল বিরাজমান থাকে, তাই তাকে বলা হয় অমৃত, তার কখনো বিনাশ হয় না। বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবদ গীতাতে বলা হয়েছে যে এই ভক্তি রসের পথে অল্প অগ্রসর হতে পারলেও মানব জীবনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, পরার্থবাদ, লোকহিতৈষণা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক জীবন উপভোগ করার ফলে যে রসের স্বাদ পাওয়া যায়, তাতে পরবর্তী জীবনে যে আমরা মনুষ্য জন্ম লাভ করব তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই জীবনে আমরা যেরকম আচরণ করছি সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের পরবর্তী জীবন প্রাপ্ত হব। জীব তার কর্ম অনুসারে বিশেষ বিশেষ দেহ প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত কর্মের ফলাফল নির্ধারণ করেন দৈব। এই দৈবকে ভগবদ গীতায় সব কিছুর পরম কারণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে যে দৈব নেত্রায়ণে বা পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বাবধানে মানুষ তার কর্মফল অনুসারে তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হয়।
এইভাবে দৈবের তত্ত্বাবধানে আমরা 84 লক্ষ বিভিন্ন দেহের মধ্যে একটি দেহ প্রাপ্ত হই। এই দেহ আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে পাই না, আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দৈব আমাদের তা দান করেন। আমাদের দেহ যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃতে নিযুক্ত থাকে তাহলে তা পরবর্তী জীবনে মনুষ্য শরীর লাভ করা যাবে, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত ভক্তি যদি এই জন্মে ভক্তিযোগে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করতে নাও পারেন, তাহলে পরবর্তী জন্মে তিনি উচ্চ মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করবেন এবং পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করার সুযোগ পাবেন। তাই কৃষ্ণ ভাবনাময় সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অমৃত বা চিরস্থায়ী, অতএব তাকে বলা হয় কৃষ্ণ ভাবনামৃত। এই কৃষ্ণ ভাবনাময় প্রত্যেকটি কর্মই অমৃতময়। এটি হচ্ছে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের বিষয়বস্তু। Srila Prabhupada is contrasting what happens to somebody if they use the human life for the service of Krishna and if they don't. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি পার্থক্য নিরূপণ করেছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি কৃষ্ণ সেবায় তার জীবন উৎসর্গ করেন তাহলে তার কি গতি হয় এবং যিনি করেন না তার কি গতি হয়। If they use the human life for the service of Krishna, then even they may not become perfect in their Krishna consciousness, but they're guaranteed to at least get a human birth and possibly even take birth in a very good family, like a Brahminical family or a family of devotees, so that they again have the opportunity from the beginning of the life to cultivate Krishna consciousness. শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন যে কেউ যদি কৃষ্ণ সেবায় আর মধ্যে দিয়ে তার জীবন নির্বাহ করে এবং তার ফলে সে যদি সিদ্ধি প্রাপ্ত নাও করতে পারে, তাহলে পরবর্তী জন্মে তিনি মনুষ্য দেহ অবশ্যই প্রাপ্ত হবেন এবং শুধু মনুষ্য দেহ নয়, তিনি উচ্চকুলে কোনো ধনী ব্যবসায়ী বা বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন, যাতে তিনি শিশু অবস্থা থেকেই ভগবত ভক্তি অনুশীলনের সুযোগ পান। But if they don't use the human life properly, if they neglect it, waste this opportunity, then they're put into the lower species of life, which there are 8 million different species. যদি সে ভগবত ভক্তি অনুশীলন না করে তাহলে সে নিম্ন যোনি প্রাপ্ত হয় পরবর্তী জন্মে। 84 লক্ষ যোনির মধ্যে যে নিম্ন যোনিগুলো রয়েছে তার একটি দেহ তিনি লাভ করেন। So any thoughtful person will consider very carefully to make proper use of the human life for advancement in Krishna consciousness. এবং তাই জন্য কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি বিচার করবেন যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত জীবনে অনুশীলন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। And as Srila Prabhupada explains, Krishna conscious activities are all eternal. They're all amrita. They're nectarian and they're also eternal. শ্রীল প্রভুপাদ আবারও বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত কার্যবলী এটি চিন্ময়, এটি স্থায়ী, চিরস্থায়ী এবং এটি অমৃতময়, অমৃতপূর্ণ। We go on hearing Srimad Bhagavatam, we go on worshipping the deity, we go on chanting the holy name. It's eternal activities. আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করতে থাকি, আমরা বিগ্রহ সেবা করি, আমরা হরিনাম জপ করি এবং আমরা এগুলো চালিয়ে যাই, এগুলো চিরস্থায়ী কর্ম। The more we're doing, the more we get nectar, the more we taste the nectar. আমরা যত এইসব বিষয়সমূহ পালন করে অনুশীলন করি তত বেশি আমরা অমৃত আস্বাদন করতে পারি। So we'll stop here today. তো আজ আমরা এখানে সমাপ্ত করছি। Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Rupa Goswami, Nectar of Devotion ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol.